Tonight, Megapolis to police. Former Minister Patali Champika Ranavaka arrested for near-fatal hit-and-run incident. The cost of bad weather. State Minister Anura Priyadarshanayapa says that prevailing high vegetable prices can only stabilise once weather calms down. Once the rain stops, when the supply becomes normal, the prices will automatically come down. War on poverty. President outlines plans for uplifting 100,000 unskilled, underprivileged breadwinners to a better standard of living. The whole cake. Sajid Premadasa refuses to accept United National Party premiership candidacy without party leadership. All that and much more coming up on First at 9, this Wednesday, the 18th of December 2019. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Let's start with your local stories. Former Minister Patali Champika Ranavaka was arrested by officers of the Colombo Crime Division this evening. The Attorney General advised the police to arrest and produce the former minister in court for charges relating to a near-fatal hit-and-run traffic accident back in 2016. The MP has been accused of switching drivers to avoid culpability at the time, which has been corroborated by a witness to the incident who gave chase to the MP's vehicle and identified it back in 2016. Despite the youth's testimony, another person had surrendered to the Borala police over the incident. The victim, Sandeep Sampath from Godagama, had received life-threatening injuries after his motorcycle was hit by the MP's SUV at night. Interestingly, the police revealed to court when the case was taken up back in March 2016 that although footage obtained from CCTV cameras were used in the investigation, the footage from the day of the incident had already been erased. However, the Colombo Crime Division recently presented submissions to the Colombo Magistrates Court on the alleged hit-and-run case. A travel ban was ordered on both the former minister and the individual who claimed to be the driver of the vehicle. ජෙල් සීන් ඇක්ෂන් ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. With the new government just a month into its term, many consumers are lamenting the lack of government measures to control spiralling vegetable prices being experienced throughout the country. However, both the government and vegetable wholesalers say that the price hikes have more to do with the country's weather situation in the past months and their effect on crop outputs than lack of relief measures. Consumers across the country have been faced with a startling increase in vegetable prices in the past weeks. Wholesale prices at the country's key vegetable distribution centres in Peta, Meegoda, Dambulla, Nuwara, Valimada and Mathara have seen a significant increase, leading to high retail prices trickling down to domestic consumers. In the recent weeks, wholesale prices of staple vegetable varieties such as carrots has seen a startling increase from 200 to 220 rupees per kilo to 250 to 260 rupees per kilo as per current prices. The wholesale price of beans has seen a much bigger price jump, rising from 75 to 80 rupees per kilogram to 210 to 220 rupees per kilogram today. Wholesale prices of other essentials such as onions, potatoes and cabbage have also seen significant increase in their wholesale prices. The situation looks to only get worse before it gets better. The resulting effect on retail prices has been understandably unbearable to the consumers, with carrots and beans currently priced at 390 to 410 rupees per kilo. The retail price of cabbage has seen a rise to 230 to 250 rupees per kilo. The effect on big onions has seen prices shoot up to 240 rupees per kilogram from just 140 rupees a few weeks earlier. Likewise, potatoes are now retailing at 240 to 280 rupees per kilo. However, for wholesalers, the price hike is understandable given the inclement weather that the country has been facing in the past months. For them, a combination of destroyed crops and hampered transportation is to blame.
අද නුවරඑළිය එළිය බැලුවොත් කැරට් ලීක්ස් බීට් එකම මේ වර්ෂාව හින්දා සැහැණ ප්‍රමාණයක් අද විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. වෙන දවසට එළවලු තොග වශයෙන් කිලෝ 50000කට කිට් වෙන්න ප්‍රමාණයක් නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ හැම පළාතකම බෙදා හැරීම සිදු කරනවා. නමුත් අද නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් බැලුවොත් කිලෝ 25000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අද බෙදා හැරීමට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ හේතුව තමයි ඉල්ලුමට ප්‍රමාණයට සැපයීමක් අපිට කරගන්න බැරි වීම. මුළු ලංකාව පුරාටම පවතින වර්ෂාපතනය තමයි මේකට ඇත්තටම මූලිකම බලපෑවේ. එළවලු විශාල වශයෙන් හානියටපත් වුණා. ඉදිරියේදීත් වැසි තත්ත්වය මේ විදිහටම දිගින්ම තිබ්බොත් මම හිතන්නේ ජනවාරි අග විතර වෙනකන් එළවලු වල තත්ත්වය මීටත් වැඩිය දරුණු අතර හැරේ. වෙනදා එක පැත්තක අයින්නකොට අනිත් පැත්තේ එළවලු තියෙනවා. දැන් මේ පාර සමස්තයවල මුළු ලංකාවම එළවලු තියෙන පාරට එක දෙකට වැස්ස. ඒ නිසා තමයි මේ එළවලු එකේ තව මාසේ කාමාරෙන් දෙකේ කාමාරෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම හරියනවා. State Minister for Internal Trade and Consumer Welfare, Anura Priyadarshana Yapa, meanwhile echoes these sentiments, explaining that consumers can look forward to some relief once the weather returns to normal. Vegetable prices have gone up to a considerable amount. That is because of the rain season. The vegetable plots have been in most parts destroyed. So what we are getting as stocks to Dambulla and other areas are few. And we are trying our level best to stabilize the market. But unfortunately, I have to say that the prices have gone up in many places. So we'll wait till the situation becomes normal, because once the rain stops, the vegetable farmers will start growing vegetables again. When the supply becomes normal, the prices will automatically come down. පාරිභෝගිකයින් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ වෙලාවේ එළවලු මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා ආවෙන ආදේශක තිබෙනවා යොදා ගන්න පුළුවන් නම් යොදා ගන්න පුළුවන් තරම් දුරට මේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන තුරු මේක පවතින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ලොකු ලුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉන්දියාව ලොකු ලුණු අපනයනය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තියෙනවා. මොකද ඉන්දියාවත් ගොවි පොළවල් වැස්සට විනාශ වීම නිසා ලොකු ලුණු නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි දැනට ගෙන්වන්නේ විවිධ රටවල් වලින්. ඒ නිසා ඒ රටවල් වල මිල ගණන් අනුව ලංකාවේ මිල ගණන් වලත් වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සහල් වල මිල වැඩිවීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉල්ලුම තිබෙන නාඩු සහ සුදු කැකුළු කියන වර්ග දෙක අඩුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා සහල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ අලුත් මිල ගණන් දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අනිකුත් සහල් තොග තියෙන නිසා සහල් පිටරටින් ආනයනය කරන්න. මොකද ජනවාරි මාස වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ගොවි පොළවල් වී කැපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙළඳුන් සමග අපි සාකච්ඡා කරලා මේ විල ඉහළ යෑම බලක් වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු කළා තියෙනවා. වියාලුවේ මණ්ඩලයේ සතුව තියෙන තොග හසහල් බවට පරිවර්තනය කරලා සතොසටත් ලංකාවේ සමුපකාර සමිතිය වලටත් බෙදා හරිමින් ඉන්නවා. ඒ මත මම හිතන්නේ මේ පීඩනය යම් තරමක් දුරට අපිට සමනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විශේෂයෙන්ම සහල් පිළිබඳ ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක් අපි ලබන වසරේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ පිළිබඳ සහල් මිල එක මිලක වසර පුරා තියාගන්න ක්‍රමයකට අපි යන්නේ. Some consumers, though, were more understanding despite their difficulty, also blaming the weather for the current predicament. එළවලු ගණන් ගියාට ආණ්ඩුව පලි නැහැ. වැඩි වෙන්න හේතුව ආකහයේ තියෙන දරුණුකම හන්ද තමයි. මේ දවස්වල නම් ටිකක් වැඩි. මොකද මේ ගම් වතුර එහෙමත් ආවනේ නේද? එළවලු ඉතින් කොහම වරුසාවනේ වරුසාවට වැහලා ඔක්කොම කැඩිලා ගුණිලා ගිහලා පාලම් කැඩිලා ස්වභාවික වැඩක් ඒක. Now, President Gotabaya Rajapaksa has announced that poverty alleviation measures in line with his election manifesto pledges will commence from the 15th of January next year. These measures will include creation of employment opportunities for 100,000 underprivileged persons from across the island. The head of state added that the main focus of this program will be the creation of jobs within their areas of residence. A discussion was held at the Presidential Secretariat today on initial measures to address poverty alleviation as outlined in President Gotabaya Rajapaksa's election manifesto. The measures will be spearheaded under a special multi-developmental task force headed by the Presidential Secretariat. The meeting, featuring members of Parliament, the Secretary of Defence and heads of Triforces in attendance, was the first step in the formation of the task force. The first stage of the programme will focus on employing 100,000 unskilled persons. The following stages will seek to employ unemployed graduates into observational roles in administrative positions in the state sector. This will include the creation of up to 300 jobs at divisional secretariats as well as for hospitals, schools and other government sectors.
The vetting and training of these candidates will be undertaken by the Defence Ministry and Armed Forces. The jobs will be able to provide underprivileged families with a monthly income of 35,000 rupees and an option of a government pension after 10 years of service. ඉතින් පවුලකට රජයේ රැකියාවක් හැටියට මුදලක් හැමදාම හම්බ වෙනකොට ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉහළට එන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ අරමුණ. ඒ ගමේ තියෙන රැකියාවන් වලට තමයි මේගොල්ලන්ව යොදවන්නේ. හැබැයි පාලනය වෙන්නේ සෙන්ට්‍රලි ඒ ප්‍රදේශයකින් අපි කියමු ඉස්පිරිතාලයක මොන හරි වැඩක් තියෙනවා නම් ඒකට යොදවනවා. ඉස්කෝලවල තියෙනවා නම් ඒකට යොදවනවා. ඒ වගේ රාජ්‍ය ආයතනවල තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික අංශයට ඕන නම් ඒකම මේගොල්ලන්ට පුහුණුවකුත් අපිට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. කාපෙන්ටර්ස්ලා, මේසන්ස්ලා, ප්ලම්බර්ස්ලා ඒ වගේ පුහුණුවකට ලබා ගන්න. වැදගත්ම තැන් තමයි රික්‍රූට්මන්ට් එක. හරි මිනිහා ආවේ නැතොත් ඒ කියන්නේ කාගේ හරි නෑදෑයෝ ටිකක් දැම්මොත් එහෙම මේක මුලින්ම කඩාකප්පල් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගමින් පිටතට යන්න බෑ. පිටතට ගියොත් මේක නැවතත් කඩාකප්පල් වෙනවා. මේ ලක්ෂ්‍යය යම්කිසි තැනකට ගෙනාවයින් පස්සේ තව අපිට මේකට ගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී වෙන්නේ යා සමෘද්ධියෙන් ඈත් වෙනවා. තව එක්කෙනෙක් සමෘද්ධියට දාන්න පුළුවන්. ඒකටම තව එක්කෙනෙක් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. In the meantime, President Gotabaya Rajapaksa today visited the economic centre in Narahempita. While there, the head of state took a keen interest in prices of rice. Now, foreign envoys of both China and India called on Prime Minister Mahinda Rajapaksa today at Temple Trees. Now, in the meantime, the Premier has also instructed the Urban Development Authority to spruce up public facilities and bring them back to their former glories. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, in his capacity as the subject minister, has instructed the Urban Development Authority to revive the locations and facilities created in city beautification efforts while giving members of the public the chance to spend their time in a restful environment. Accordingly, the floating market, a 312 million rupee investment consisting of 103 shops, is currently being renovated. In the meantime, an ambulance valued at 35 million rupees was gifted by the Japan-Sri Lanka Friendship Foundation at Temple Trees today to be used by the Sri Lanka Air Force. A delegation from the Japan-Sri Lanka Friendship Foundation, led by its chairman Dr. Lal Tilakaratne, officially handed the ambulance over to the Prime Minister. The Premier, in the meantime, had an audience with Indian High Commissioner Taranjit Singh Sandhu this morning at Temple Trees. China's ambassador to Sri Lanka, Cheng Shi-yuan, also called on the Prime Minister this morning at Temple Trees. The Premier's office said that the talks centred on Chinese projects planned to be implemented in Sri Lanka next year and projects which are already launched in the country. Addressing a UNP Lawyers Association at the party headquarters in Sirikota this morning, UNP leader Ranil Wickremesinghe said that a new program will be implemented from January to turn the party's fortunes around in the upcoming general election. He stated that members should not get disillusioned with the presidential election result, but rather move forward as one. අපි ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල වලින් පසුබෑමක් ඇති වුණා. ඒතේ පසුබෑම නිසා අපි අඩපණ වෙන්න හොඳ නැහැ. වටුවම් පිළිබඳ ජාතක කතාව. දැල වැටුණා කියලා ඒ ගැන අඩපණ උනේ නැහැ. ඒ කුරුල්ලෝ සියලු දෙනාම කසාරේ ඉගිලිලා ඒ දැලත් අයින් කරා. අපිත් ඒ වැඩ කටයුතු වන්ව ක්‍රියා කරනවා නම් අන්න එහෙනම් අපිත් මෙතනින් මේ තත්වයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැලේ පැටලෙන්න එපා. සමහර අය නොදැන දැලේ පැටලෙන්න පුළුවන්. අපි මතක තියාගන්න මේ දැල උස්සලා අපි ඉදිරියට යන්න. ඒ සඳහා අපි අපේ පක්ෂ නායකයන්ට අලුතෙන් ඉදිරියට එන නායකයින්ට සියලු දෙනාටම එකතු වෙලා එක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්නට කියමු. බෙදිලා කරන්නට බෑ විවිධ අදහස් විකල්ප යෝජනාගෙන ඒකත් යන තීරණය එක එක අපි බාර දෙන්න ඕම නැහැ. අනාගත වැඩ කටයුතු බාර ගන්නට ඉන්න නායකයින් මන්ත්‍රීවරු ඒ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ. ඒ අනුව අපිට ප්‍රතිසංවිධානයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. දැනට ජනවාරි මාසයේ ඉඳන් මේ විවිධ සංවිධාන වෙනත් අපිට සම්බන්ධ සංගම් සියල්ලම අපි මුණ ගැහෙනවා. මුණ ගැහිලා තමන්ගේ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට කියනවා. ඊට පස්සේ මේ සැලැස්ම අනුව තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්නට තියෙන්නේ. ඒත් මැතිවරණය මාර්තු මාසේ පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සර හැරලා දැනට එනන ආරංචි අනුව අප්‍රේල් මාසේ අන්තිම වෙනකොට මේ මැතිවරණය පවත්වනවා. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ මේ වැඩ කටයුතු ජනවාරි මාසේ පළවෙනි සතිය ආරම්භ කළා පෙබ්‍රුවාරි මාසේ අන්තිම වෙනකොට ඒව අවසන් කළා ඉදිරියට යන්න. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමායි විපක්ෂ නායක හැටියට අනික් අය සමග ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා.
UNP leader Ranil Wickremesinghe then had a discussion with members of a lawyers association. නීතිඥවරු එක හඬින් කියා සිටියා නායකතුමා නායකත්වයේ රැඳී සිටින්න කියලා. ඊළඟ අවුරුදු 3 අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් පක්ෂය අමාරු වෙලා තියෙන වෙලේ මේ නායකත්වය වෙනස් වුණොත් එහෙම තව පක්ෂයක් කඩන් වැටෙනවා. ඔබතුමාලට පක්ෂයේ යෝජනා දෙන්න තිබුණනේ බලතල වෙනසකට ඒක කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන්? ආයක දීලා තින්නේ. ලෝයස්ලට දැන් දීලා තියෙනවා කියවනේ මේක ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න. එතකොට කොහොමද මේක තත්ත්වය? ඒක තාම සාකච්ඡා කරමින් පසු වෙනවා. ඒක තාම සතිය දෙක තුනක් යයි. මොනවා කරත් කරන්නේ ජනවාදය තමයි. දැන් දින නිවාඩුනේ. Now, with that being the case, former presidential candidate Sajid Premadasa in the meantime states that he is unwilling to accept the Prime Minister candidacy of the United National Party without the mantle of party leader. These sentiments were expressed at a public gathering organised to address his supporters. He also alleged that mudslinging campaigns are being conducted against him aimed at removing him from within the party. Minister Sajid Premadasa attended a public event organised as part of a series to felicitate his supporters. ප්‍රථම වතාවට පරාජය පිළි අරගෙන පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක කමිනුත් ඉල්ල ආස්වන්නට මට පොදුනාරටියේ තිබුණයි කියන එකත් මම මතක් කරගන්න කැමතියි. මට අහන්නට ලැබුණා විවිධ කොටස් වලින් මහමැතිවරණයේදී අගමැති අපේක්ෂකත්වය ලබා දෙනවයි කියන කාරණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිටපු ස්ථාවරය තමයි අසුභවාදී පරිසරයක් තුල ජනාධිපතිවරණයටත් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් පක්ෂ නායකත්වයත් සමගයි ඉදිරිපත් විය යුත්තේ කියන මතයේ හිටපු පුද්ගලෙක්. එනමුත් ජනතාවගේ බලවත් ඉල්ලීම පරිදි කොන්දේසි දේශපාලනයක් ක්‍රියාත්මක නොකොට මට ඉදිරිපත් වන්නට සිදු වුණා. පක්ෂ නායකත්වයෙන් බැහැරව මොනම ආකාරයකින්වත් අගමැති අපේක්ෂකවරයා වන්නට මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. The minister also took part in another gathering at Kirindewala. මොනම ආකාරයකින්වත් තනතුරු තණ්හාව තුලින් අපේ දේශපාලන ගමන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේත් නැහැ. දැන් අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳවත් වටේ යවලා අහවලාගෙන් අහන්න ඕන, මෙයාගෙන් අහන්න ඕන, මේ යනාදී වශයෙන් වටේ යවලා තමයි අපේක්ෂකත්වයක් ලැබෙන්නේ. මම මොනම ආකාරයකින්වත් වටේ යන්නට ලෑස්ති නැහැ. මේ මඩ ව්‍යාපාර තුල මේ උත්සාහ දරන්නේ වෙන මොනවටවත් නෙමෙයි සජිත් ප්‍රේමදාසව දේශපාලන පිටියෙන් ඇතුළෙන්ම ඉවත් කිරීම. බූවල්ලෝ වගේ මේවා අවුරුදු ගණනාවක් දශක ගණනාවක් බදාගෙන ඉන්න එකත් හොඳ නැහැ. Now, bringing Tamil people together under the banner of Tamil National Alliance is the plan of its leaders ahead of next year's general election. Leaders of several parties affiliated to the TNA met in Jaffna yesterday for the first time since the presidential election, where their strategy for the looming polls was the topic of discussion. Political party leaders of Tamil Eelam Liberation Organisation, People's Liberation Organisation of Tamil Eelam and Tamil Arasu Katchi, which are affiliated to the Tamil National Alliance, met for the first time since the presidential election yesterday. The meeting, chaired by leader of the Tamil National Alliance, MPR Sambandhan, was worked off at the Alliance's office in Jaffna. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேரில் செயல்படுகின்ற Leaders and members of parties Tamil Eelam Liberation Organisation, People's Liberation Organisation of Tamil Eelam and Tamil Arasu Katchi, which are part of the Tamil National Alliance, had a discussion today on the looming general election. We decided to come together and face the election with unity. During the talks, party representatives gave their views, and we expect to hold another meeting after deliberating those views and make a decision. It is our stance that the Tamil people should be brought together, depicting their strength. Unity is a must in these times. Our members said that it is essential that the Tamil people be united under one party, which worked for them over a period of time, capable of resolving their issues when seeking resolutions to political issues, as well as issues of the Tamil community. There is no doubt that it is the consensus of the Tamil people. We will inform the people once we hold talks and make a decision. We'll be back after this short break. Stay with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, negligence and lack of education are highlighted as key contributors in traffic-related fatalities and injuries as the Automobile Association of Ceylon worked off an awareness program today. Addressing the event, Ace motor racer Dilantha Malaguma lamented the lack of proper laws and standards in the country, such as crash tests for vehicles, to curb traffic-related tragedies. The Automobile Association CEO, meanwhile, hit home the startling statistics which placed traffic-related deaths on Sri Lanka's roads on a daily basis at 8. Today,
one person is being killed on our highways every 3 hours. That is 8% is being killed for a day. So it's totaling about 8.5. It's about 240 people are being killed monthly. So the annual toll on road fatalities about 3,100 persons is being killed. In addition to that, for a day, 15 people are getting disabled. And in addition to that, 35 people who are on the roads like you and me are the breadwinners of the family end up in the hospital. So for a day, 50 people because of the road accidents end up in hospital. Internationally, in the year 2011, when this UN Decade Action was declared, 1,250,000 people were killed, and the motto by 2020 was to bring down by 50%. But globally, we have not reached this target. Today, 1,350,000 people are being killed instead of 1,250,000. So there is an increase of 100,000. So the general UN body is looking into extending this 2020 to 2030 in order to bring down the road fatalities by 50%. අපේ රජයට අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 50ක් වියදම් කරනවා. අපි මේ එක එකනාගේ නොසැලකීම නිසා වාහනයක් බර වැඩි වෙන්න ඔවුන්ගේ බ්‍රේක් එෆිෂියන්සි එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාර් එකක් අපි මීටර් 50දී බ්‍රේක් ගහනවා නම් බස් එකක් අපි මීටර් 100කදී බ්‍රේක් ගහන්න ඕනේ ඒ දුරම නවත්ත ගන්න. හැබැයි මෙහෙ වෙන්නේ කාර් එකක් මීටර් 50දී බ්‍රේක් ගහද්දී බස් එකක් බ්‍රේක් ගහන්නේ මීටර් 25දී. එතකොට අනතුරකට භාජනය වෙනවාමයි. තමයි අපි වාහනයක් පාට දානවා නම් ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් 3 wheel එකක් ඒකට ඇත්තටම ක්‍රෑෂ් ටෙස්ට් එකක් කරන්න බෑ. මොකද කිලෝමීටර් 40ට වැදුනත් දෙකට කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ බස් ඇත්තටම අපි බස් කිව්වට අපි ලොරි වලට බස් චැසිස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒවත් පාරේ යන්න බෑ. මොකද එකකටවත් සීට් බෙල්ට්ස් නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ හරි නීතිය අපේ රටේ නැති හින්දා. විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්ගේ ලංකාවේ මම දැකලා නැහැ 100ට එකක්වත් child seat එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් වෙන්නේ අපි අතේ තියාගෙන නැද්දි ඒ පොඩි ඉම්පැක්ට් එකට ළමෙක් වීදුරුව කඩාන එළියට යන්න පුළුවන්. අපි සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න නැති නම් කිලෝමීටර් 40කට ගිහලා ඇප්පුණත් අපිට අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයෙකුට නෙවෙයි ලොකු අයටත්. ඉතින් විශේෂයෙන් මම දැකලා තියෙනවා මැද පොඩි ළමයා හිටගෙන යනවා බ්‍රේක් එකක් ගැහුවොත් වෙන්නේ ළමයි ඉස්සරහ ගිහලා ජීවිතය අපිට බේර ගන්න බැරුව යනවා. මේ සියලු දේ වෙන්නේ අධ්‍යාපනත් නොසැලකීමත් නිසායි. Now, the World Bank has approved a $25 million loan to Sri Lanka towards improving the transparency and efficiency of core government and public financial management functions. Now, the public sector efficiency strengthening project is expected to strengthen the institutional capacity of the Ministry of Finance to improve efficiency and deliver better services. In a media communique, the World Bank said that the use of information technology and greater human resource capabilities will be the key drivers of the project, which is going to be worked off across 5 years. It added that the European Union will be a partner in PSEP with a technical assistance grant of €10 million to help strengthen core public finance and accountability institutions. World Bank Country Director for Sri Lanka, Ida Suwari Ridia, said that PSEP builds on long-standing collaborative government and World Bank work in the areas of public financial management and supports the priority reform areas of the government of Sri Lanka. She added that the use of smart technology-based systems such as e-procurement will enhance efficiency, improve transparency and accountability of public institutions through the simplification of procedures. The $25 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development has a final maturity of 28 years, including a grace period of 11 years. Former chairman of John Keel's Holdings plc, Susantha Ratnayaka, has been appointed as the new chairman of the Board of Investment of Sri Lanka. Ratnayaka has over 30 years of management experience and had served as the chairman and CEO of John Keel's Holdings plc from January 2006 to December 2018. Susantha Ratnayaka also served on various clusters of the National Council of Economic Development. Now, taking a look at the markets, Sri Lankan stocks closed 0.05% lower today, dragged down by Lion Brewery Ceylon. The all-share price index fell 3.24 points to 6,059.09. Market turnover was 224.6 million rupees, while 50 stocks gained and 65 fell. Now, here's a brief report on today's market performance. The secondary market yield curve remained broadly unchanged, while overall market witnessed limited volume. The primary bill auction today, benchmark 1 accepted at weighted average of 8.45, up 22 bips, and recorded a 1-month high.
while the post-auction selling interest was seen in a mid-tenor 15,924 at 995. The stock market concluded the day in a negative territory, dragged down by price losses in Lion Brewery and Dialogue. And foreigners are continued to be net sellers amid moderate foreign participation. Time for a break. See you soon. Welcome back. This is First at 9. Now, on the eve of his expected impeachment in the U.S. House of Representatives, U.S. President Donald Trump accused Democrats of pursuing an illegal partisan attempted coup and declaring war on American democracy as they seek to remove him from office for pressing Ukraine to investigate political rival Joe Biden. These remarks came in a letter he addressed to House Speaker Nancy Pelosi as House lawmakers met to set the rule for a debate ahead of today's planned vote on 2 articles of impeachment formal charges against Trump. Trump's letter stated that this is nothing more than an illegal partisan attempted coup that will, based on recent sentiments, badly fail at the voting booth, alluding to the 2020 U.S. presidential election in which he is seeking another 4 years in office. U.S. Constitution has given the House of Representatives the power to impeach a president for high crimes and misdemeanors. The Democratic-led House is expected to pass 2 articles of impeachment charging the Republican president with abuse of power and obstruction of Congress for his dealings with the Ukraine. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.